ස්ක්‍රීන් එක පේනවනේ ඔයාලට. ඔව් සර් පේනවා. right. writing එකක් තියෙනවා අපි බලමු writing එක. ඔයාලට මේ අර share කරපුවා ඇවිල්ලා තිබෙන්නේ නැද්ද email එකට? ඒක ඊයේ රෑ ආවා සර්. ඊට පස්සේ බලන්න පුළුවන් වුණාද? ඊයේ රෑ ආපු එක නම් බලන්න බැරි වුණා සර්. 9:00 විතර වගේ මේ කමන්නේ. ඔව්. දැක්කේ මට මම. ඕනේ අර ඒක access තියනවද කියලා බලන්න විතරයි මට ඕනේ. පස්සේ බලන්න. ඒක පේනවද නැත්නම් මට කියන්න. හා සර්. right අපි writing මේ exercise එකට යන line graph එකක් ගැන college graduate numbers ගැන තියෙන එකක් graph එකක් අපි කලින් කරලා තිබ්බේ නෑ මම හිතන්නේ එකක්වත් නිකන් just ඉගෙන ගන්න කරාට exam එකක් විතර කරලා තිබ්බේ නෑ. අපි යමු language focus එකට. මේ තියෙන්නේ කියවනු Ups and downs. When did you last see a graph on TV or in a newspaper? Was the information clear? Why was the data in a graph and not just numbers? Graphs are a good way to show changes like house prices or population numbers over time. In this section, you are going to study and practice ways to describe data changes. graph එක ඔයා ඊට academic නේද book කරේ? ඔව් සර්. හරි academic academic එක. එකේ තමයි මේ වගේ graph අහන්නේ නැත්නම් general එකේ අහන්නේ ඒ වෙනකොට letter එකක් ලියන්නේ ඒ වගේ දේවල්. ඔව්. අපි බලමු මේක අහලා. In task 1 of IELTS writing, you describe the information you see in a chart or diagram, like a line graph. Line graphs show how data changes over time. Look at this example. Here, the data is the number of graduates of business and Chinese studies at an American college. The graph shows how those numbers changed between 2012 and 2019. When you talk about numbers, you can say numbers that go up, increase, and that they peak at their highest point. From the graph, you can see that there was an increase in Chinese studies graduates after 2015. And the number of Chinese graduates peaked or reached its peak in 2017. Numbers that go down decrease, and numbers that go up and down fluctuate. So you can say that the number of business graduates decreased between 2012 and 2015 and then fluctuated for a period. As you can see, they peaked around 2018. You can use these words, increase, decrease, and peak, as nouns or verbs in your answer. Changing the way you use them will show the examiner your grammar ability and give you a better grammar score. It's also important to say when numbers don't change. The graph shows the same number of Chinese graduates in 2012 and 2013, so you can say they were or stayed constant. They only changed a little bit between 2013 and 2015, so you can say they were relatively constant or they stayed relatively constant. You say that something changes from one number to another number. For example, from 2012 to 2015,
the number of business graduates decreased from about 330 to just over 250. Note that the exact number of business graduates in 2012 and 2015 is difficult to see. When the precise number isn't clear, you can say about or around a number, or just over if it is clearly a little more, or under when the exact number is less. right අපි බලමු එයා කියපු ටික මේකේ කොහොමද ඊළඟට අපි විස්තර කරන්නේ කියලා. describing changes. ඔකේ වන්නකෝ බලන්න. Describing data changes. The number in graphs make the lines go up, down, or stay the same. Look at this example. Graduate numbers at an American Right. American college. years ටික තියෙන තමයි x axis එකේ horizontal එකේ vertical එකේ තියෙන මොනවද? numbers. Numbers. student numbers අතරම. එතකොට Student number. කහ පාට නිල් පාටෙන් තියෙන මොනවද? කහ පාට Chinese students ලා තමයි පෙන්නන්නේ. නිල් පාටින් business students ලා. Chinese studies කරපු අයයි business studies. Okay. මම දැන් කියවන්න බෑ. You can say numbers that go up. You can say numbers that go up, increase, and peak at their highest point. Numbers that go down, decrease, and numbers that change a lot, up and down, fluctuate. These words can be nouns or verbs. For example, noun. බලන්න. They are මේවා දැන් මේ උඩට යනකොට අපි කියන increase කියලා. මේ වචන වැදගත් මේවා විස්තර කරද්දී උඩට ගිහලා උඩටම නතර වෙන point එක අපි හිතමු. දැන් මේකේ Chinese එකේ peak එක තියෙන මෙතන. 2018. Chinese students ලා sorry business studies students ලාගේ peak එක තියෙන්නේ 2018. peak. උඩටම ගිහිල්ලා වැඩිම වෙන point එකට අපි කියනවා peak එක කියලා. increase and peak මේවා important. ඊට පස්සේ numbers go down කියන අපි යටට යනකොට අපි කියනවා decrease අඩු වෙමින් යනවා. numbers that change ගොඩක් උඩ පහළ යනවා නම් මේ business study අය නිතර මේ හරිය උඩ පහළ යනවා. 2014 ඉඳන් 2017 දක්වා fluctuated. උඩ පහළ යනවා අපි කියන්නේ fluctuation. එතකොට these words can be nouns or verbs. For example අපි බලමු කොහොමද මේකේ noun the verbs කියලා ගන්න කියලා. කියන්න බෑ. There was an increase in China studies. There was an increase in Chinese studies graduates after 2015. Graduates. The number graduates after 2015. The number of graduates reached in peak in 2017. Verbs. The number of business graduates decreased between 2012 and 2015, and then fluctuated. It peaked around 2018. It's also ඒ කියන්නේ important. සමහරවිට මේකේ බලන්න තේරෙනවද කියලා? විනාඩියක් දෙන්න. ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්ගේ මැසේජ් එක. right. එතකොට මේකේ increase කියන එක මෙතන ඇවිල්ලා noun එකක්. was an increase වැඩිවීමක්. peak ඉහළටම top එකට මතුවීමක්.
එතකොට verb එකකද business graduate decrease කෙලින්ම verb එකකද දාලා අඩු වෙලා තියෙනවා between 2012 2015 and then fluctuate උඩ පහළ ගියා fluctuated it peaked around 2018 ඔක්කොම verb එකක් විදිහට තමයි ඒක use කරලා තියෙන්නේ ඕකේද ඔයාලට ඒක ටිකක් පැහැදිලිද ඔව් සර්. අර මේ උඩ එකේ තියෙන සර් there was an increase in Chinese studies graduates after මොකද තියෙන්නේ ඒකේ තියෙන්නේ මේ වැඩි වුණා කියලානේ චයිනා there was කොහෙද 2007 nouns කියන තැනට තියෙන සර්. there was an පළවෙනි increase in China studies graduates. ඔව් ඒ කියන්නේ මේක noun එකක් විදිහට වැඩිවීමක් තිබුණා වැඩිවීමක් ආ. තියෙනවා එතකොට in Chinese study increase හැබැයි මෙතන increase කියන්නේ මෙතන increase කියන්නේ decrease කියන කරද the numbers of business graduate increase හරි decrease හරි ගත්තොත් මෙතන ක්‍රියාපදයක් විදිහට එන්නේ මෙතන was දාලානේ කියන්නේ was දාලා ed දැම්ම නම් passive voice was දාලා increase කියලා දානවා කියන්නේ ඒ කියන්නේ නාම පදයක් කියලා අපිට ව්‍යාකරණයත් අඳුර ගන්න පුළුවන් ඒක එමෙට බලනවා අර එමන් මෆිය මුල් පාඩම් 12 මුල් පාඩම් 20 කරා නම් ඔය ඔක්කොම විසඳනවා එතකොට මෙතන නාම පදයක් විතරක් ගන්න පුළුවන් ක්‍රියාපදයක් විතරක් ගන්න පුළුවන්. තව උදාහරණ කරගෙන යද්දී අපිට තේරෙයි. මෙතන නම් කියගෙන යන්නකො බලන්න. තව මොන ප්‍රශ්න තියෙනවද ඔයාලට? අහන්නකො මොන ප්‍රශ්න තියෙනවද? නැහැ සර්. අපි එහෙමද බලන්න. හරි. මෙතන නම් කරගෙන යන්න. It's also important to say when numbers didn't change, you can say they were or stayed constant, and numbers that didn't change much were relatively constant. For Numbers of example, Chinese. Okay. Relatively constant. Relatively කියන්නේ සාපේක්ෂව constant කියන්නේ ඒක ස්ථායි. එකම අගයක තමයි සාපේක්ෂව එක අගයක කියන්නේ. It's also important to say when numbers didn't change. වෙනස් වෙන්නේ නැත්නම් ඒකත් කියන්න ඕනේ මේක. You can say they were or state කියන constant. They were constant and numbers that didn't change much were relatively constant. For example, කියන්නකෝ බලන්න. the number of Chinese studies graduates was relatively constant between 2012 and 2015. බලන්න 2012 එකේ 2015 එක අතරේ Chinese studies කොහොමද තියෙන්නේ කියලා 2012 and 2015 Chinese studies අර එකම ලොකු වෙනස්කමක් වෙලා නැහැ නේ ඔව් සර්. relatively constant තේරුණා නේද ඔව් සර්. හරි වෙනස් වෙලා නැහැ. වෙනස් වෙලා නැහැ අනිත් එක තමයි මෙතන කියනවා numbers of business graduate decreased between 2012 to 2015 decrease කියන අඩු වෙලා තියෙනවා 2012 to 2015 business studies අඩු වෙලා නේද ඔව්. හරි ඊට පස්සේ ආ කියන්නේ between 2012 and then fluctuated ඊට පස්සේ අඩු වැඩි වුණා peak එකක් ආවා 2018 ඊට පස්සේ බලන්න එතනින් එහාට fluctuate ළම actuate උඩ පහළ ගිහිලා තියෙනවා peak එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා 2018 වැඩිම එක හරිනේ හරි සර්. graph එක superior එකලා explain කරලා තියෙනවා හරි එතකොට අපි කියමු numbers of Chinese studies graduate were relatively constant in 2012 and 2015 right ඒක හරි you can කියනවා You can say numbers change from x to y or to y from x. For example, from 2012 to 2015, the number of business graduates decreased from about 330 to just over 250. 330 you can 330 to එක තමයි most professional එක කියලා අපි ඉගෙන ගත්තා 330 to just over 250 බලමු 330 to just over 250. right අපි බලමු 2012 to 2015 මේ කියන කතාව ඇත්තද කියලා business graduate decrease වුණාලු 330කින් විතරයි ඊට පස්සේ decrease from about to just over number of business graduate 330 ඉඳන් 250 දක්වා දල වශයෙන් අඩු වුණා. දල වශයෙන් 330 සිට 250 වල චුට්ටක් වැඩි වෙන විදිහට අඩු වුණා කියලා කියන්නේ 2012 ඉඳන් 2015 දක්වා.
දෙදස් 12 ඉඳන් දෙදස් 15 දෙදස් 12 ඉඳන් දෙදස් 15 කියන්නේ මේ දෙක. business study. අර 300 වල ඉඳන් 250 වලට just above අඩු වෙලා තියෙනවා. නේද? හරි නේද? කියන කතාව. හරි නේද? ඔයාලට තේරෙනවනේ? ඔව් සර් තේරෙනවා. right. ඊට පස්සේ කියනවා Note, you can use about or around or just over, over or just under when the exact numbers isn't clear in the chart. දල වශයෙන් කියන්න පුළුවන් about around just over just under වගේ කියලා දල වශයෙන් කියන්න පුළුවන් මොකද මෙතන 200 300 එන තියෙන්නේ 250 නැති හින්දා දල වශයෙන් කියන just about 250 කියලා අපි හිතලා ඇහැට පේන මට්ටමින් තමයි කියන්නේ right ඒකේ මොකක් කරේ අපහැල්ල දෙයක් තියෙනවා තාම ස්ටඩි පාර්ට් එකේ ඉන්නේ මම කොපි කරලා දෙන්නම් ඔයාලට right. මේකේ මොකක් කරේ ප්‍රශ්න දෙනවා නේ රෝෂා නෑ සර්. sorry නිමේෂ There was an increase. බලන්න 100% ම තේරුනේ නැතුනට කමන්නේ ගොඩක් දේවල් තේරුණා නම් උදාහරණ කරගෙන යද්දී අපිට තව තේරෙයි තේරෙනවා සර්. right අපි එතකොට බලමු මම මට කොපි කරා වගේ මේක right අපි යනවා next එකට දැන් ඔයාගේ exercise එක කියන්න බෑ the amount of rice exported reached The amount of rice exported reach blank in 2016. The amount of rice exported reach page can peak in peak the speak peak කියන්නේ එතන reach ඒකේ උපරිමයට බලමු අපි දාමු the correct answer is peak right a peak is the highest point so rice export were at the highest level in 2016 එතකොට අපි answer correct එක ගන්න it's peak කියලා කරන නාම පදයක් විදියට අපි ඒක තව පාරක් try කරලා කියනකොට මේකට අපි it's peak දාලා අපි කියමු කියන්න The correct answer is its peak. Peak is the highest point, so rice exports were at their highest level in 2016. right මේක කියන්නේ amount of rice exported reached ඒකේ උපරිමයට its peak in 2016 අපි බලමු ඊළඟ එක තියෙන House prices blank between 1995 to 2015. 1995 and 2 නෑ මට පේන්නේ 2 මෙතන House prices blank between 1995 and 2015. House prices increase idiot right ඔයාලට sense එක ටිකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා කියන්න great, you got it right. The correct answer is increased. The period mentioned is in the past 1995 to 2015. So this 2015 is 2015. So this is the past simple. House prices increased means prices went up. okay ඒක අපි ඊළඟට යමු The share of electricity from
nuclear energy increased. The share of electricity from nuclear energy increased. Uh, mm, Share of electricity from increasing from 18% to 25%. Okay. some kind of sense එකක් තියෙනවා. මම හැම එකම විස්තර කරන්න යන්නේ. ඔයාලටම හිතලා යන්න දෙනවා. ඔයාම improve කරගන්න ටික ටික. හොඳයි. The, කියන්න. uh, the correct answer is from 18% to 25%. The share increased, so the number changed from a lower number to a higher one. දෙක කියන දන් චුට්ටක් බලලා කියන්නේ. ඒකයි නෑ ඉංග්‍රීසි කියලා නේ. ඕකේ. බය නැතුව කියාගෙන යන්න හොඳට අවධානය යොමු කරන්න. අර සතිපට්ඨානය අහලා තියෙනවද? හරි. mindfulness. හරි. පුළු උපරිම try එක දෙන්න. ඒ කියම මිස්කේ තව සෙෂන් එකක් ඕන නම් ඔයාලට ඉල්ලලා දෙන්නම් ආ. අනේ සර් පුළුවන් නම් හොඳයි. ඕන හොඳයිද? පාඩක් දන්නේ කියලා. හරි. මම කියනවා ඔයාලට සෙෂන්ස් ටිකක් arrange කරලා දෙන්න කියලා. IELTS exam එක දැන් තව දවස් 18ක් 19ක් විතර තියෙනවා. exam එකේ දැන් දුන්නොත් මට එක්ක චොර වෙලා යනවා කියන කොහමද මිස්ටර් කියලා. එන්න බයින ඔයාලට හොඳට පුළුවන්. ඔයාලට මිස්කේ සෙෂන් ඕන නම් කියනවා ඔයාලා මම arrange කරලා දෙන්නම්. අනේ මිස්ටර් පුළුවන් වෙලාවක පුළුවන් නම් සර් මේ. හරි. මං කියනවා. ඕකේ රයිට්. අපි මේකත් කියමු. හරි. මම යාට ෆික්ස් ෂෙඩියුල් එකක් දාලා දෙන්නම්. ඔයාලට දවස් දෙකකට සැරයක් හරි යාට පුළුවන් වෙලාවක් බලලා ඔයාලට එතකොට ගොඩක් සෙෂන්ස් ටිකක් කවර් කරගන්න පුළුවන්. හා සර්. හරි. ඕකේ. සර් මිස්කේ වෙත් රෙකෝඩින් මට ගන්න පුළුවන්ද? ඔව් මම ඔයාලට ඒකත් දෙන්නම්. එකත් මම ඔයාලට ඊමේල් එකට එන්නේ නැති මම හිතන්නේ ඔක්කොම ටික ඊමේල් එකට එන්නේ නැති. මම ඊමේල් එකට තමයි ඇක්ටිවේට් කරේ. හා සර්. හරි. ඔයාලට මේ මොනවා හරි ආව නැත්නම් ඒ සෙෂන් වල ආපු නැති ඒවා තියෙනවා මම මට කියන්න මැසේජ් එකක් දාන්න. ඒ එතකොට මේ ගන්න පුළුවන් ඔය ඉගෙන ගන්න හැම සෙෂන් එකම. හොඳ නෑ නෝ මිස්කේ සෙෂන්ස් වලට කැමතියි කියලා ඒක හින්දා මම වැඩි හේතුවනේ වගේ arrange කරන්න ඕනේ කියලා මම ඔයාලට arrange කරලා දෙන්නම් ඒ ටික. ඔයාලට ෆික්ස් ෂෙඩියුල් එකක් දාන්න. ඕකේ. මේ කොහොම හරි හොඳට මේව කරගමු අපි. ඊයේ ඔයාලට pronunciation පැත්ත තමයි කවර් කරන්න නැති කොට නේද? ඔව් සර්. හරි හරි. ඔයා බය වෙන්න එපා. කොහොම හරි අපි දෙන්නගේම සෙෂන් වලින් කොහොම හරි වෙන්න ඕනේ IELTS වල හොඳ මාක් එකක් ගන්න එක තමයි. බය වෙන්න එපා. right? හරි. Teachers salaries stayed blank between 2014 and 2018. Teachers salaries stayed teachers salaries stayed relatively constant. right. constant. right. හොඳයි ඔයාලට සෙන්ස් එක තියෙන ගොඩක් ඒවා හරි. මිස්කේ සෙෂන් එකක් කරා විතරයි ගොඩක් ඉම්ප්‍රූව් වෙලාද? right. හරි කියනවා. The correct answer is relatively constant. This means teachers' salaries did not change much between 2014 and 2018. Okay, right. Next one. After 9 a.m., there is a big blank in TV viewers. After 9 a.m., there is big decreased ED. Big decrease. Decrease ද දන්නේ. ඒක මට හිතෙන්නේ මේ වගේ අපි බලමු. ආ කියන්නේ මේක කියලාද? මේකනේ. වැරදිද දන්න. කමන්නේ අපි වදනත් අපි හරියට ඒක මට decrease කියන තමයි එන්නේ. අපි බලමු. The correct answer is decreased.
Decreased can be a noun or a verb. In this sentence, it is a noun. A big decrease in TV viewers means the number of viewers goes down a lot. ඕකේ right. අපි එක ආයෙ මේ correct කරලා කියමු. decrease කියලා තමයි එන්න ඕනේ. අයියෝ ed දැම්මේ. දැන් මෙතන the 9 am there is a big decrease. එතකොට ed අතීතයක් ගැන කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මෙතන. මෙතන අඩුවීමක් තියෙනවා කියලා තමයි. there is a big decrease. ලොකු අඩුවීමක් තියෙනවා. අපි ඒක තව පාරක් කියමු. The correct answer is decrease. Decrease can be a noun or a verb. In this sentence, it is a noun. A big decrease in TV viewers means the numbers of viewers goes down a lot. Number of viewers goes down a lot. Okay. Yeah, The number of accidents on the M4 road decreased. Number of accidents decreased. M4 road decreased from 30. Decreased from the decreased idea is from 30 about to 80. දෙවෙනි answer එක about කියලා හරියද කියලා තමයි හිතා ගන්න බැරි. මේ දෙකෙන් එකක් වෙන්න ඕනේ. From about 30 to 8 from 30 about to 8. about දල වශයෙන් අගයක් තමයි එන්නේ. ඒතර මේ දල වශයෙන් කියනවා නම් දෙකටම දල වශයෙන් අයිති වෙනවා about මුලට ගත්තොත්. එකකට විතරයි අයිති වෙන්නේ about අගට මැදට ගත්තොත්. හිතන්න මේකනේ අපි බලලා යන් කොයි එකතොත් හරිය. හිතන්න මේකද? sir. ගමන් හරියනවා. කමන්නේ. About it. And the correct answer is from about 30 to 8. About ඒ දෙකටම දල වශයෙන් අදහසක් තමයි කියන්නේ. වාක්‍යයේ 30 දාලා about දාලා එතන මැදට එකක් මේක එකක් හරියන්නේ නැහැ එතකොට. From about 30 to 8. දල වශයෙන් 30 ඉඳන් 8 දක්වා අඩු වුණා. අපි එක මිස් වුණා දැන් ආයෙ correct කරන්න වෙන්නේ. කමන්නේ. දැන් බලන්න මේක කියවලා. The average temperature decreased from about 14 Celsius in August to just over 10 Celsius in September. The average temperature decreased from about 14 August to just over 10 right. Right. The correct answer is right. Kiana? The correct answer is right. Numbers change from the old number to the new number. Right. Next one. Visits to company website peaked in August. Visit to මිස්ට කියනවා දැන් මේක ද මිස් කරනවා කියලා. මං කියන්නේ ඔයා මිස් එක බලන්න. Visits to the company website peaked in August 2018. Visits to company website. Wrong.
visits. Visits. විසිට්ස් කියන එක වැරදි කියලා හිතන්නේ. visits PVC visits to the company website. company website එක PVC එක පරිමාර්ගයකට වැඩි වුණා in August 2018. වැරදිද? වැරදි කියලා එකක් හොයාගන්නවට බෑනේ. මටත් බෑ වගේ පාට. දන්නේ නැහැ කොහෙද වැරදිද කියලා. ඒ visits කියලා දානවද සර් මම visits visits Visits. ඒක දාන්න බැරි visits කියලා. visits. ඔයා කියන මට යෝජනාවක් මොකක් කරේ. අපි බලමු. ඒ කියන්නේ ඔයා කියන්නේ plural වෙන්න බෑ කියලා. නෑ නෑ සර් එහෙනම් හරි. හරි. මොකද කියන ආසය? right කියලා. right කියලා. වැරදි කියලා හොයාගන්න හේතුවක් නැති හින්දා අපි right කියලා ගත්ත බලන් යනවා. හරි. කියනවා The correct answer is right. This means the number of people looking at the website was highest in August 2018. right. Next one. There is an increase in radio listeners. Listeners. It is silent. Listeners. There is an increase in radio listeners from 2 p.m. There is an increasing. Increasing එක නිකන් odd වගේද නිකන් හරියන්නේ නැහැ වගේ වට දැනෙන්නේ. Wrong. increase තිබ්බනම් හොරයි කියලා මටත් හිතෙනවා. ඔයාට හිතෙන්නේ තේමද මන් දන්නේ. මට හිතෙන කියන්න බෑ. ඔව් සර්. increasing කියලා නිකන් බෑ වගේ නේ. wrong කියලා ගන්න. බලමු. වෙලාවට හරි. බලමු කියන්න. Correct answer is wrong. Increasing is a verb. You need the noun after. There is an increase in radio listeners. listen. එතකොට මම group එකට දැම්ම silent letters කියලා පොඩි note එකක් ඔයා දැක්කද දන්නේ ඔව් සර් ඒක දැක්කම ඒකම බලගලින් අපි කතා කරමු ඒක. මේ එතකොට මේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් එකේ මට පාර්ට්නර්ෂිප් එක හම්බුණා. ඒතර ඔක්ස්ෆර්ඩ් ડોකියුමන්ට් මට වෙනස් කරලා මගේ විදිහට දෙන්න පුළුවන් කියලා එයාලා කිව්වහම ඊමේල් එකක් ආවේ. වීඩියෝස් ඒ ඔක්කොම. The increasing කියන එක ක්‍රියාපදයක්. ඒතර ක්‍රියාපද ing form එකේ ක්‍රියාපදයක්. ඒතර increase කියන එක තමයි නාමපදේ හෝ ක්‍රියාපදේ දෙකටම ගෑන එක. there is an කියනකොට අපි නාමපදය ගන්න ඕනේ නේද? increase කියන එක දැම්මා. Okay. Next one. Gasoline prices fluctuated between 2012 and 2016. What do you think? Prices fluctuate between Fluctuated. ups and down. Up and down the prices fluctuate between yes. fluctuated කියලා කියන හින්දා ඇයි එහෙම කියන්න බෑද? gasoline prices fluctuated. උඩ පහළ ගියා. අතීතේ කියන්නේ. Between 2012 and 2016. අය අතීත කතාවක් නෙමෙයි මෙයා කියන්නේ. මම දන්නේ මට නම් හිතෙන්නේ එහෙම. ඔයා මං කියන එක විශ්වාස කරන්න ඕනේ නෑ. software ගන්නේ අපි යන්නේ. අතීත කතාවක් කියන්නේ fluctuated වෙලා තියෙනවා කියන මෙන්න මේ කාලය එතකොට. මට නම් පේන්නේ නෑ එහෙම ලොකුට වැරද්දක්. ඔයාට පේනවා. අතීතෙදි prices fluctuated. අදහස වෙනස් කරගත්තද? මොකද හිතන්නේ? ඔයා හිතලා කියන කමන්නේ. right කියන එක දාන්න. නෑ Right මට මේ වචන මේ හරි වැරදි වෙන ඒ කියන්නේ මට මේ හොයනකොට හරි වැරදි වෙනකොට පාඩම් ටික මිස් වෙලා තියෙන නිසා මම අද දවසේ ඒ ටික අනිවාර්යෙන් බලන්නම්. ඒ ගණන් ගන්න එපා. මේ වෙලාවේ මේකට focus කරන්න දැන්. නැති ඒවා ගැන හිතන්න එපා. මේ වෙලාවේ මේකට හැමෙන්න focus කරලා බලන්න. fluctuated කියන්නේ උඩ පහළ ගියා කියන එක. මිස් වෙච්ච ඒවා ගැන හිතන්න එපා. මේ වෙලාවේ focus කරලා අපි බලමු මොකක්ද දන්නේ මේක හරිය එක බලමු. ආයෙක හරිය කියලා කියනවා. කියන්න බෑ. The correct answer is right.
This sentence means gasoline prices went up and down several times between 2012 and 2016. right. කියන්න. Before 2012, before 2012, online sales relatively constant at about 20% of the total. Before 2012, online sales relatively constant. වෙනස් වුණේ නැහැ. 120%. The last 2012 online sales relatively constant at about 20% of the total. හරි. හරි කියලාද වට හිතෙන්නේ? Before 2012 online sales were relatively හරි මාක් කරේ ඉන්න ඕනේ කියලා මට හිතෙනවා. පවන්නේ ඔයාලට ඒක වැරද්දක් පේන්නේ නැහැ ලොකුවට. අපි හරි වැරද්ද බලමු ඉස්සරහට ගිහින්. Before 2012 online sales were relatively constant at about 20% of the total. work වගේ මාක් කර කතාවක් එන්න ඕන කියලා හිතන මට අතීත කතාවක් තියෙන හින්දා අපි නිකන් දාලා බලමු. ඔයාගේ ඔරිජිනල් ආන්සර් එක. මේක ආ. the correct answer Instance, is ඔයාට මම encourage කරන්නේ නිතරම රේමන් මර්ෆිගේ පොත. හරිද? first 12 chapters يعني කොළ 12 පළවෙනි කොළ 12 ටික. ඒක කරගන්න බලන්න. එසේ පැසිව් වොයිස් එකයි. ඒතර මේ ටික ගොඩක් අහු වෙනවා. හොඳ අපි ටෙන්සස් පාඩමේ අපේ පෝස්ටර් වල ගොඩක් හොඳට දැන් කරනවා ඒක. බය වෙන්න එපා. කරපු නැති ඒවා ගැන හිතන්න එපා. දැන් පුළු පුළුවන් විදිහට යන්න. ඔකේ නේ නිමේෂා. නිමේෂා ආයුධ. නිමේෂා ඇහෙන්නේ නැතුව ගියා. නිමේෂා නිමේෂා ඔයාගේ ඇහෙන්නේ නැතුව ගියා. සිග්නල් ඩ්‍රොප් එකක් මොකක් කරේ ආවද? නිමේෂා පොඩ එන්න බලන්න නිමේෂා ඇහෙන්නේ. hello sir. මොකද උනේ නිමේෂා? මේ sir මේ මොකක්ද ෆෝන් එකේ මට හරි. 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 මම කී හිරේ ග්‍රැමර් ලෙසන් එක ඔයා රේමන් මර්ෆිගේ පොත කරන්න. දැන් වර්ධන ඒවා ගැන දැන් හිතන්න එපා. මේකෙන් ඉගෙන ගන්න. දැන් ඒ වගේ හිතන්න යන්න එපා. මේක ඉවර වෙලා හැමිඩේටික් කරන්න. ඕකේ? හා රයිට්. මේක කියවන්නකෝ. the correct answer is wrong. The verb is missing. Relatively constant here means there was very little change in online sales numbers before 2012. You can use the verbs be or stay with this phrase. Online sales were relatively constant at about 20% of the total. එක එයා දාලා තියෙනවා. ඕකේ. ඒ කියන්නේ එතන be verb එකක් හරි stay කියලා හරි දාන්න. ඔන්න stay relatively constant කිව්වත් කමන්නේ. verb relatively constant කිව්වත් කමන්නේ. be verb එකක් එන්න ඕනේ කියලා තමයි
කියන්නේ. ඔන්න අපි ඒක ආයි correct කරලා කියන්න බලන්න දැන්. The correct answer is wrong. The verb is missing. Relatively constant here means there was very little change in online sales numbers before 2012. You can use the verbs be or stay with this phrase. Online sales were relatively constant at about 20% of the total. Okay, right. මේ කියවන last එක. ඒකේ The number of students from abroad decreased from just under 5% to about 15%. The number of students abroad decreased from just under. Wrong අයි wrong. about About මැද එකක් විතරක් නෙවෙයි. තව එකක් තියෙනවා ප්‍රධාන එකක්. the ඒක number වලු of පිට එක සාදාන්න වෙනවා දැන් නිමේෂයෙන්. එහෙනම් ඒක grammar එකකට වඩා මේ numbers බලන්න numbers. මේ අඩු එකේ මේ වැඩි එකේ ඉඳලා අඩු එකට දාන්න අන්න ඒක මාරු කරලා නේද? ඔව්. Alright. ඒතර මේක wrong කියලා ගන්න. About එකේ increase from just under 15. මොකද ඒ කියන්නේ එක වාක්‍යයක් දාන්නේ. කියන්න බලන්න මොකද ඇද කියන්නේ? The correct answer is wrong. The number went from 5 to 15. So this is an increase, not a decrease. The number of students increased from just under 5% to about 15%. දැන් about මෙතන දැම්මත් අවුලක් නැහැ. අර percentage එකක් කියන නිසා. අතන about මැදට දාලා තිබ්බේ පොඩි numbers නේ 30යි 8යි කියන පොඩි numbers නේ. අපි ඒකත් එක්ක බලන්න ඕනේ මේක about කිව්වම හරියනවද කියලා. මෙතන ප්‍රධාන වෙනස්කම තිබි decrease එක increase එක මාරු කරලා නේ. අපි තව කරගෙන යද්දි බලමු. දැනට ඕකේ නේද? දැන් හරිද? Okay. Task analysis එක බලමු. Right. This is the morning show on talking radio. කියන්න බලන්න. This is the morning show on talking radio. Do you listen to the radio? What are your favorite station? Do you prefer stations with news, talking or music? When are the best shows? You are going to describe a line graph that gives information about different radio stations. You will study and practice how to describe it in the IELTS test. Right. IELTS එකේ දිග නම් මතකද යන්තම් කියන්න බලන්න. International English Language Testing System. System නේ. Right. Okay නම මතක තියාගන්නත් මට එහෙන කාලයක් යන්නේ මේෂ. එතකොට average number of listeners. y axis එකේ තියෙනවා vertical axis එකේ මොනවද මේ තියෙන්නේ? listeners ලගේ number. Numbers. x axis එකේ තියෙන time එක නේද? radio එකේ time එක. 6 am to 12 am. Hit radio, FM classic, talk 108. ඔන්න channel තුනක් තියෙනවා. Hit radio numbers. මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ? Hit radio numbers. hit radio කියන්නේ නිල් පාට. FM radio classics, FM classics එක කහ පාට. green color talk 108. hit radio එකට මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ අපි නිකන් බලමු. hit radio එක ටිකක් චුට්ටක් increase වෙලා ඊට පස්සේ constant වෙලා ඊට පස්සේ decrease වෙලා මෙතන ඉඳන් මෙතන fluctuate වෙලා දිගටම fluctuate වෙලා ඇත්තම කියනවා. හැබැයි මේ 12 2 ඉඳන් 4 වෙනකන් කෙලින්ම තියෙනවා sound කිසි ගානක. constant එකක. ඒකේ peak එක තියෙන මෙන්න මේ හරිය. උඩමනේ මේ හරිය වගේ උඩම. hit radio ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. hit radio. ඊට පස්සේ talk 108 කියන එක talk 108 කියන එක
ඒක දිගටම constant වගේ නේද පේනවට. ඔව් සර්. මෙන්න මේ හරියදී චුට්ටක් fluctuate වෙන පටන් අරගෙන. fluctuate වෙන පටන් අරන් මෙන්න එකපාර decrease වෙලා ගිහිල්ලා රෑ 12 වෙනකොට ඔක්කොම නිදා ගන්න time එකේ ඉඳන් නැත්නම් decrease වෙනවා. ඊට පස්සේ FM classic කියන එක උදේ ඉඳන් අඩු වෙලා ඔන්න gradually කියන්නේ ක්‍රමානුකූලව gradually increase වෙලා ඔන්න gradually increase වෙලා මේ හරිය චූටක් යන්තම් අඩු වැඩි වෙලා එකත් අඩු වෙලා ගිහිල්ලා. ඕකේද? හරි සර්. හරි දැන් මේ අපෙන් අහන්නේ hit radio number. hit radio කියන්නේ නිල් පාට එක. ඔන්න දැක්කනේ. Number numbers from morning to night. Hit radio numbers. සර් ඒකවද? hit radio numbers මොකක්ද හිතන්නේ? Radio numbers fluctuate up and down. ඔව් fluctuate. දැන් මේ වචනේ හුරු වෙන්නේ හොඳට. ඔව් සර්. fluctuate වෙලා තියෙනවා. ඔන්න graph එකක් describe කරනවා වචනේ දාන්න fluctuate. 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 කියන්න බං. Great, you got it right. The correct answer is fluctuate. Fluctuate means to go up and down a lot. Hit radio numbers go up and down in the morning, afternoon, and evening. Okay. Next one. All stations show in listen the high All all stations stations show and then 10 product 10 වල නේද? so මෙතෙන් 10 වල. the high all peak peak the නේද? peak peak ඔක්කොම වගේ peak එකට යනවා. ඔව් වැරද්දක් කියන්නත් බෑ ඉතින්. මේ දෙක නම් peak එකට යනවා. මේක නම් peak එක මේ හරිය තියෙන්නේ. original peak එක. හැබැයි මේක දල වශයෙන් කියන්න පුළුවන්. an increase in listeners after 10 නේද මේ කියන්නේ? 10න් පස්සේ 10න් පස්සේ මොකද වෙන්නේ? ඔක්කොම ටික decrease වෙනවා. තව පොඩ්ඩෙන් චොර වෙලා යනවා නේ. 6 am එක මේකයි. චුට්ටෙන් මිස් වෙනවා. දැනුම තියාගෙන තමයි මිස් වෙන්නේ. පේනවනේ. ඒ ඇකඩමික් එකේ තමයි ඔක බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. යාලා ඇකඩමික් ටෙස්ට් එකේ යාලා දැනුමට ඉංග්‍රීසි දැනුමට අමතරව අර graph explanation බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද අපි දාන්නේ එතකොට? A decrease. අඩුවීමක්. show All පදයක් දෙකකින්. a decrease. ඕකේද? හරි සර්. right. කියන්න. Oh, the correct answer is a decrease. A decrease is when numbers go down. Listener numbers from all radio stations go down after 10 p.m. right. අර මේකත් බලන්නකෝ. මේකත් බලන්න. Talk. sorry පපපඩේ. හරි. කියන්න බං. Talk 108 numbers peak at around talk 100 ඔක් numbers කියන්නේ කොළ පාට එක. කොළපාට peak වෙලා තියෙන්නේ 10 pm. nothing නේද? එච්චර දෙයක් නැහැ. ඒතර ඔයා වාක්‍ය මේ විදිහට කියන්න ඕනේ. හොඳ මේ වාක්‍යයට හොර වෙන්න. කියන්න ටක් ගාලා. The correct answer is 10 p.m. Peak can be a verb or a noun. Here it is a verb and it means to get to the highest point. Top 108 numbers reach their highest point at 10 p.m. right. මේක අන්තිම එක. නැත්නම් තව දෙකක් තියෙනවා. මේ කියන්නේ At 6 p.m. The number of hit radio listener decreased to the number of at 6 higher radio එක නේ 6 pm කියන්නේ මෙතන. hit radio කියන්නේ නිල් පාට එකනේ. 6 pm ට අඩු වෙලා decrease just over
just over. සර් Just අන්තිමට තියෙන්නේ මොකක්ද සර් මේ මේක නිසා පේන්නේ. just under. 10,000ට වඩා අඩු වෙලා නැහැ. just over. 10,000 eh? හ්ම්. Then just under 10,000. Then around 9,000. 10,000. Then just over 10,000. Again. ඔව් සර්. Right. Can ba? The correct answer is just over 10,000. The hit radio line is a little higher than 10,000 at 6 p.m. When exact numbers aren't clear, use words like just over, just under, and around. Okay. Last one. Can ba? Talk 108 numbers are relatively constant වෙනස් වෙන්නේ නැත්තේ Understand. 111 constant සර් මේ chart එක බලන්න. Right. Talk 108. Call about it. relatively constant වෙන්නේ නැත්තේ 6 ඉඳලා 6 ඉඳලා 4 හතර වෙනකම් ගන්න පුළුවන් 8 වෙනකනුත් දල වශයෙන් ගන්න පුළුවන් 4 වෙනකන් ඉතින් ගොඩක්ම තියෙනවා 8 වෙනකම් ගන්න පුළුවන් 8 වෙනකනුත් between 10 pm ගන්න පුළුවන් සර් ඒක 10 pm ගන්න බෑනේ ගොඩක් වැඩි වෙලා නේ එතන 10 pm එහෙනම් between 8 pm and between 6 am and 8 pm 8 pm right camera The correct answer is between 6 am and 8 pm. Relatively constant means the numbers don't change much. Talk 108 listeners. Numbers don't change much between 6 am and 8 pm. right line graph question තර වගේ මේ question chart එක තියෙන්නේ මේක මම copy කරලා දෙන්නම් ඒක explanation එක පොඩි මම copy එකක් දාන්න සර් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා අහන්නද? අහන්න සර් දැන් අපි ඇප්ලිකේෂන් එකක් යුනිවර්සිටි එකකට දැම්මට පස්සේ දැන් අපි මොකක් හරි යුනිවර්සිටි එකට ඇප්ලිකේෂන් එකක් දැම්මහම සර් මේ දැන් අපි ඒජන්ට් කෙනෙක් වෙන ඒජන්ට් කෙනෙක් through දැම්ම කියන්නකෝ. එතකොට සර් මේ දැන් ඇප්ලිකේෂන් එක තව කෙනෙක්ගෙන් දාපුවාම ඒක ඩුප්ලිකේට් ඇප්ලිකේෂන් එකක්. දැන් බැරි වෙලාවත් අපි කලින් දාපු ඇප්ලිකේෂන් එකක් ඒජන්ට් හරියට මොකක් හරි වෙලාවක වෙන ඒජන්ට් කෙනෙක්ගෙන් දැම්මොත් ඒක ඩුප්ලිකේට් කෝඩ් එකක් විදිහට ඒ යුනිවර්සිටි එක පෙන්නනවද? එහෙමනම් එහෙම පෙන්වන්න පුළුවන් ඉතින් එක එක ඒවා දැම්මොත් ඉතින් ඔයා ඒජන්ට් කෙනෙක් නැතුව කෙලින්ම ඊමේල් එකක් දාන්න ඉතින් ඒ කියන්නේ සර් අපි දැන් ඊමේල් එකක් දාන්න කියන්නේ මේ අදාළ අපි කෙලින්ම යුනිවර්සිටි එකට ඔයා ඊමේල් කරන්න ඔයා ඒකේ ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් එකට තමයි ඊමේල් කරන්න ඕනේ යුනිවර්සිටි එකේ බ්‍රාන්ච් තියෙන ඇඩ්මිනිස්ට්‍රේෂන් කියලා ඒකේ ඊමේල් එක ඔයාලට කෝල් කරලා ගන්නත් පුළුවන් ඊමේල් කරලා ගන්නත් පුළුවන් ඊට පස්සේ අදාළ වගේ සර්ටිෆිකේට් ටික ඒක ටික ඔයා දාන්න මේ යාළුවගේ ඊමේල් එකට. ඒතකොට යාළුවා එවනවා ඔයාලට ඊමේල් එක අවශ්‍ය දේවල් ටික ඔක්කොම. සර්. අරම ඒගොල්ලොන් ඉතින් දෙක තුන දානවා නම් එහෙම එක එක ප්‍රශ්න තියෙනවා ඒජන්ට්ලා හරහා කරන්න ගියාම එක එක ප්‍රශ්න මම නම් දන්නේ නැහැ ඇත්තට මේක මම ඒජන්ට්ලා හරහා කරලා නැහැ. ඒක තමා නැහැ මේ අර ඔයා කෙලින් ඇප්ලිකේෂන් ඊමේල් එකක් එක දාන්න. ඔයාට ඕන නම් මම ඒජන්ට් විදිහට වැඩ කරන්න. නෑ එච්චර දෙයක් නෑ ඔයා ඊමේල් එක දාන්න ඉතින් නේ. ඔයා බලන්නකො මොකක්ද තත්ත්වය කියලා. සර්. මේ අය ඔයාලට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් වුණාද ඒකේ? ඔව් සර් මම සර්ට කෝල් එකක් ගන්නම්. ඔයාලගේ කියන්නේ. ඕකේ. හරි. එතකොට ඊළඟට අපිට තියෙන්නේ මේක. මේක කියවන්න තමයි තියෙන්නේ. පොඩක් ඉන්නු. ඔයා මේ graph එක චුට්ටක් ස්ටඩි කරන්න මට විනාඩි 5ක් දෙන්න. ඔයාලා වැඩක් මොනවා හරි හරි සර්. මම ඊට පස්සේ ඔයාලට කතා කරන්න. මේක අපි කරපු එකම තමයි. පොඩි ඉන්ටර්වල් එකක් ගන්න 5ක්.
නිමේෂා ඔයා ඉන්නව නේද? නිමේෂා සර් විනාඩියක් දෙන්න. හරි ඔයා ටයිම් එක අරන් ඔයා මට කියන්න.
hello sir. Okay, හරිද නිමේෂ්? හරි සර් මේ කෝල් එකක් ආවා ඒකයි සර්. හරි. අපි එහෙනම් අපේ සෙෂන් එක ටක් ගාලා කන්ටිනියු කරගෙන යමු. අර ඇප්ලිකේෂන් එක දාපු එක ඒකට සර් මේ ඒකයි මම සර්ට මේ අරන් එක විස්තර කියන්නලු මේ ක්ලාස් එකේ වරුන්. ඒකද මොකද කරන්නේ ගන්නවා. අරගෙන කියන්න මට විස්තර කියන්න පස්සේ. Okay. ස්ක්‍රීන් එකේ පේනවනේ නිමේෂ්? ඔව් සර් පේනවා. right. අපි කියවමු මේක. line graph questions. Line graph questions and all other task one questions ask you to describe the important information in a visual. Here's an example question. The chart gives information about the average number of listeners to 3 radio stations at different time of the day. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. right. එතකොට graph එක තියෙනවා. හරි. ඊට පස්සේ කියනවා here's a good way to answer line graph question. කියන්න බෑ. Here's a good way to answer line graph questions. Introduction. Introduce the graph by repeating the question in your own words. Example, the graph shows the average listeners numbers for hit radio, FM, classic and top 108 between 6 a.m. to 12 p.m. Overview. The next part of your answer is an overview where you mention the main trends in the data. Trends are period of time when data does the same thing. Example, goes up or down
stay and same or change a lot. Example, top 108 numbers are relatively constant for most of the day. Which FM classic is popular in the ගොඩක් වචන වැරදිට කිව්වා. මේක මොකද මේ? while? Okay. While Top 108 numbers are relatively constant for most of the day, while FM classic is popular in the evening. Hit radio numbers fluctuate a lot, but they peak higher than the other stations. It's important to compare the different things on the graph. For example, top things. things. It's important to compare the different things on the graph. For example, top 108 and FM classics. Not just talk about each one separately, while at the beginning of a sentence means the second half of the sentence will be a contrast introducing a difference. You can also use while in the middle of a sentence, but only to compare differences between two categories. To talk about different aspect of the same category, use but. Examples, numbers for top 108 are relatively constant most of the day, while FM classics is popular in the evening. Numbers for hit radio fluctuate, but they peak higher than the other stations. Body paragraph. දෙකක් compare වෙන කියන්නේ කියලා තමයි මේ කියන්නේ. Numbers for talk 108 are relatively constant most of the day, while FM classic is popular in the evening. Numbers of hit radio fluctuate, but they peak higher than the other stations. ඒ කියන්නේ දෙකක් compare කරලා තමයි යා ලස්සනට ඒක කියන්නේ. ඊට පස්සේ body paragraph 1 and 2 මේක introduction එකේ. Introduction එකේ. body paragraph 1 and 2 බලන්න මොකද කියන්නේ කියලා. Body paragraph 1 and 2 in the main part of your answer, look at the ideas from the overview in more detail. Use data, specific numbers from the graph to describe things clearly. If it is difficult to give exact numbers, say about or around X or just over or under Y. Examples, talk 108 has about 40,000 listeners until around 8 p.m. FM Classics members increase from just under 10,000 at 6 a.m. to hit radio peaks at 8 a.m. with around 58,000 listeners, while top 108. compare කරන විදිය තමයි කියන්නේ. ඒකේ examples දෙන්න විදිය. Okay, අපි යමුකෝ ඉස්සරහට. question එකක් තියෙනවා. ඔය බලන්න මේක අර කලින් graph එකම තමයි. නේද? මේකට answers කරන්න බෑ. යට තියෙන ඒවා select The කරන්න. graph. උඩ තියෙන එක කියන්න. උඩම තියෙන එක. Drag the words to the correct places to complete
Answer text. Complete answer text. දාන්නවනේ අපිට නේද මේ chart information give about එක ටට්ටක් ගාලා කියවෙන නම. Corrections. The chart gives information about average listeners numbers for 3 radio stations at different times of the day. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparison where relevant. හෙට ඉඳන් Average ටික number. ටික කියවගෙන යන්න වෙනවා හොඳ. Sir? හෙට ඉඳන් ටික ටික එන්න වේගය වැඩි කරන්න වෙනවා කියවන ස්පීඩ් එක. Sir. හරි. එතකොට දැන් බලන්න answers දාන්න කියවන. graph 1 The graph blank the listeners numbers for hit radio. The graph shows shows FM classics and talk 108 between 6 a.m. to and 12 p.m. Top 108 numbers are සර් පොඩ්ඩක් ඒක ආයෙත් ප්‍රශ්නේ බලන්න ඕනේ. Between 6 a.m. and 12 p.m. Top numbers are sir graphic numbers are relatively constant. Talk 108 numbers are relatively constant for most of the day, while FM Classic is popular in the evening. Hit radio numbers fluctuate a lot hit radio numbers fluctuate a lot, but they සර් graph එක පොඩ්ඩක් බලන්නද මේ hit radio මොකක්ද මේ එතෙන්ට peak in the morning after and afternoon and vary from vary vary වෙනස් වෙනවා. from then 50,000 and above. Hit radio numbers from more than the product ආයෙත් උඩට සර් මේ එතෙන්ටම පීක් එන්නේ. ඒ අරාතන පීක් එකයි. about 50,000 to about peak කියලා දාලා කියන්නේ. About then 50,000 සර් ආයෙ උඩ කිරින්න. උඩට. උඩට එනවද? ඔව් සර්. 50,000 ඉඳලා සර් මේ ඒක බලන්න ආයෙ. එතෙන්ට මේ එතෙන්ට එන්නේ 10,000 පීක් කියලා දැන්ට. පීක් කියන එක අතෙන්ටම දානවා. Talk 108 has around 40,000 listeners until 8,000 FM Classic members. numbers
No, FM classic numbers 8 pm. Sir, බොඩක් බලන්න අර FM classic කියන්නේ ඉරටට. දාන්නකෝ. Itu tak apa. අටට increase. හරි සර් ආයෙත් ඉතින් ප්‍රශ්නෙට. FM classic numbers හය වෙනකම්. Night radio. හයවෙනි එකට while talk has about හත්වෙනි ස්ථානට මේ 49,000 ඉතුරු වෙලා තියෙන එකට ඉංග්‍රීසි. හරිද? Basic number increase from under 10,000 at 6 p.m. to more than 10 p.m. හරි. Increase from හතෙන් හතම හම්බෙලා තියෙනවා මට. පළවෙනි කතාවට නේ. කලාපේ. කියන්න බෑ පළවෙනි. The correct answer is shown at the start of a report. Introduce the graph by repeating in the questions. Repeating the question in your own words gives information in the question has a similar meaning to shows. The correct answer is relative constant. Relative constant means Relatively. thing Relatively. relatively. Relative The constant correct කියන්නේ තමයි මිස්ටර් අල්ලලා දෙනවා. The correct answer is relatively constant. Relatively constant means things stay more or less the same. Top 108 numbers don't change much between 6 a.m. and 8 p.m. This is the over section where you mention Overview. main Overview. This is the overview section where you mention main trends and features. Peking කියවන්නද peking? The correct answer is peak. Peak can be a verb or a noun. Here it is a verb and it means to get the higher point. Hit radio numbers reach the highest point of the 3 radio stations. The correct answer is 10,000. Hit radio numbers discrete to about 10,000 3 times a day. In the body paragraphs, try to use data from the graph to give detail about features. The correct answer is increase. Increase can be a verb or noun. Here it is a verb and it means to go up. FM classic numbers go up between 6 a.m. and 10 p.m. The correct answer is while. You can use while to compare differences in two different categories. The writer is comparing peak time of the radio stations.
The correct answer is 49,000. At those time referred to their peak in the previous sentence. The peak or highest number of listeners for the talk 108 is 49,000 at 10 p.m. right. Writing skill එක අපි skill එකට යනවා. කියවන්න. Get it right from the start. Get it right from the start. Do you always read the instruction to something? People Introduction. often leave Introduction. introduction. Instruction නෙමෙයි. Do you always read the introduction to something? People often leave the introduction to books because they want to get to the main part quickly, but introductions are really important, especially in reports and essays. They give a clear idea of what the text is going to talk about. You are going to study and practice how to write an introduction for a report about the information in a line graph. Yeah, මම writing introduction පොඩි මම copy කරගන්න ගන්නක් ගන්න. මේ කතා කරන introduction එක ලියන විදිය. ආෆ්ටර් මුලින් introduction එකක් දෙන්නේ කොහොමද කියලා. ලොකු note එකක් හම්බ වෙනවද ඔයාලට? right. කියන්න බෑ introduction එක කොහොමද කියන්නේ කියලා කියන්න. Writing an introduction. You should start a report with an introduction to explain what the graph or other visual data shows, say what it measures and the time period. The information is This information. This information is in the first sentence of the question. Yeah, so you can paraphrase that sentence that is say it using different words. Look at this example question. The graph shows how the population of 3 cities changed between 1950 and 2010. Summarize the information by selecting and reporting in the main features and make comparisons where relevant. Right. City population. Okay. Question again, city population. 3 cities. Cities තුනක population of 3 cities changed between 1950 to 2010. now අපි බලමු මේ cities තුන මොනවද? Detroit, Amsterdam, Dubai. ඔය තුනේ. population එක ඩුබායි වල එන්න වැඩි වෙලා තියෙනවා. Detroit වල අඩු වෙලා තියෙනවා. Amsterdam වල constant වෙලා යාන්තම් slightly increase එකක් තියෙනවා. gradual increase එකක් තියෙනවා. ඒ gradual decrease එකක් තියෙනවා. මේකේ තියෙනවා නිකන් acceleration. ඒ කියන්නේ ඇත්තටම increase එකක් තියෙනවා. ඒක dramatically increase. ඒක ටිකක් වැඩිපුර increase එකක් තියෙනවා. ඩුබායි වල ගොඩක් population එක වැඩි වෙනවා. අපි බලමු this කියලා බලමු තියෙනවා. Introduction paraphrases the question. Introduction. Okay. Introduction. The chart illustrates the population changes in Detroit. Detroit කියන්නේ කොහේ එකක්ද කියලා මම නම් අත්‍තරම දන්නේ ඕන සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන් ඕනේ අපි මේකට දාලා අපි කියලා. The chart illustrates the population. The chart illustrates the population changes in Detroit, Amsterdam, and Dubai from 1950 to 2010. Notice the paraphrases. Graph chart.
shows, illustrates. Change verb, change noun. Of 3 cities in uh, Detroit, Amsterdam, and Dubai between 1950 and 2010. From 1950 ඒකර more than කියලා කියන්නේ. එහෙම ඕන. From Okay, then from 1950 to 2010. Here is another example. Question. අද The මම කියන්නේ chart. introduction එකෙන් ඔයාලට දෙන පණිවිඩය මොකද්ද? The chart illustrates the population change in Detroit, Amsterdam, and Dubai from 1950 to 2010. ඒතර බලන්න මේකෙන් තමයි මේ තමයි introduction එක. බලන්න මෙයා මේ ඔක්කොම මේ graph එකට introduction වාක්‍යයකින් දෙනවා. Graph the chart illustrates the population changes in Detroit, Amsterdam, and Dubai from 1950 to 2010. ඔක තමයි අපි introduction වාක්‍යෙට දෙන්නේ. එයා එක කියනවා graph කියන්නේ chart එකට. කියන්නේ මේ graph කියන එක. ඒ කියන්නේ උඩින් තියෙනවනේ. උඩ question එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ? graph. graph කියන එක යක් graph කියලා මෙතන දාලා නැහැ. chart කියලා. right? show කියන එකට එයා කියලා තියෙන shows කියන එකට එයා කියලා තියෙන්නේ illustrate. අලුත් වචන දාලා එයා paraphrase එක ලියනවා තේරෙනවද? ඔව් සර්. ඒ කියන්නේ question එකේ කියන්නේ question එකේ තියෙන වචන අපි ආයෙ ලියන්නේ නැහැ. ලිව්වොත් ලකුණු අඩු වෙනවා. ලියන්න පුළුවන්. The population changes කියන එක change කියන එක changes කියලා වෙනස් කරලා තියෙනවා. බලන්න. change කියන එක changes කියලා වෙනස් කරලා. change කියන එක changes. in අර වචන ටික එහෙමම තමයි from 1950 to 2010. මේ කියන්නේ between 1950 and 2010 කියන එක මෙයා වෙනස් කරලා තියෙනවා from 1950 to 2010 කියන. එතකොට මෙයා කියන්නේ changes 3 cities in Detroit, Amsterdam, and Dubai. එතකොට මේක කියන්නේ 3 cities කියලා බලන්න. මේ කියන්නේ 3 cities කියන එක. question එක පේනව නේද? ඔව් සර්. එයා එක Detroit, Amsterdam, and Dubai කියලා දාලා තියෙනවා. between 1950 to and 2010 කියන එක from 1950 to 2010 කියලා වෙනස් කරලා තියෙනවා. බලන්න ඒක තනි වාක්‍ය වලට තේරෙනවද? introduction එක මේ වගේ එකක් ලියුවොත් තමයි හොඳ ලකුණු ටිකක් හම්බෙන්නේ. තේරෙනව නේද? ඔව් සර්. right. ඒ වගේ IELTS exam එකේ graph එක ලියනකොට question එකම paraphrase කරලා introduction එක ලියන්න. හැබැයි වචන දාන්න එපා. Here is another example. Here is another example. කියන්න බෑ මොකද ඊළඟ example කියන්නේ? Here is another example. The chart gives information about the consumption and of different kind of energy in the USA from 1999 to 2019. Introduction. The graph shows how much petrol, coal, and natural gas Americans consumed between 1999 and 2019. Notice the paraphrases. Chart graph gives information about shows consumption, consumed, different kind of energy, petrol, coal, and natural gas from 1999 and 2019. Between 1999 and 2019, always check all the information available in the question and in the graphic and included it in your introduction, but try to use different words. A simple, clear introduction can be just on one sentence. Not here. Consumption means the amount we use. කියන්නේ මම question එක දීලා තියෙනවා the chart gives information about the consumption. consumption කියන්නේ use කරන ප්‍රමාණය.
of different kind of energy in the USA from 1999 to 2019. ඒ graph එක මෙතන නෑ නේද? අපේ මෙතන නෑ නිකන් උදාහරණයකට දීලා තියෙනවා. The introduction එකේ යා කියනවා the graph shows දැන් graph එක නැතනක් කියන්න පුළුවන්. දැන් මේක the chart gives information කියන එක යා කියනවා the graph shows chart කියන graph කියලා දාන්න. gives information කියන එක shows කියලා කියනවා. How much petrol, coal and natural gases different kind of energy කියන එක එයා දාලා දෙනවා petrol, coal and natural gases Americans consume between consumption කියන එක consume කියන එක දාලා තියෙනවා from කියන එක between 1990 to 2019 කියලා දාලා තියෙනවා. තේරෙනවද ඒ වෙනස? ඔව් සර්. ඒ ආර්ට් එක අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ. මෙතන ප්‍රස්තාරයක් පෙන්නලා නැහැ. ඉතින් උදාහරණයක් විදිහට දාලා තියෙනවා. මම මේක වගේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකට දැම්මා. මේ අපේ ලෙක්චර් නෝට් එකට දැම්මා. එතකොට අපි බලමු. දැන් ඔන්න ඔගේ ට්‍රේනින් සෙෂන් එක කියන්න බලන්න. මේ ස්ක්‍රීන් එක පේන්නේ නැතුව යනවා. පේනද? හරි දැන් පේනවා සර්. The graph illustrates how sales of petrol, diesel, and electric cars blank from 2010 to 2019. The graph illustrates how the sales of petrol, diesel, and gas එක පෙන්නන්නේ cars දහදක්වන්නේ change දෙවෙනි එක change the correct answer is change. This is the past simple. You use the present simple at the start to say the graph illustrates shows, but this refer to specific information in the graph about a period in the past. මේ අතීතයේ period එක ගන්න graph illustrates මෙතන කියනවා. illustrates කියලා කියනවා. simple way. Sales in petrol, diesel, cars. එතකොට අතීත කාල එකක් ගැන තමයි කියන්නේ. නේද? ඕකේද? හරි සර්. තව පාරක් එක්ක කියවන්න. The correct answer is change. This is the past simple. You use the present simple at the start to say the graph illustrates or shows, but this refer to specific information in the graph about the period in the past. All right. The chart gives information blank. Chart gives information about average temperature in London, New York, and Sydney from January to December. Information of the about sir. බලමු. The correct answer is about. You say a chart gives information about something. Right. මේක මං හිතුවෙත් නිකන් එකපාරට මේ information of average temperature in London වගේ එකක්. about average. එතකොට about එක තමයි. ඒක මං කියවන ඇතර වරද්ද ගන්න. The chart gives information of average temperature in London, New York and Sydney. Temperature එකට about average temperature about කියන එක එයා කියනවා හරි කියලා. Okay, good. Next one. The chart shows the number of business, science, and medical graduates at an American university. American University chart is graduated at
between බලන්න. right. කියන්න බං. the correct answer is between 2009 and 2019. To talk about the period of time between two dates, you can say about one time and another time. Sir, ඕකේ මට ඇහෙනවා. කිව්වස එක. මට එනවා මේක පාස් සිග්නල් එරර් එකක් ගියා එකයි. කියන්න තව එකපාරක්. The correct answer is between 2009 and 2019. To talk about the period of time between two dates, you can say between one time and another time, or from one time to another time. ඕකේ. The graphs gives information about the blank of beef, chicken, and fish in Europe in 2012 to 2008 consumed about the graph gives consumed පළවෙනි එක about consumed මේකද ඔයා හිතන්නේ? පළවෙනි එක consumed consumed. ඕකේ. consumption කරලා. consumed. ගන්න වැරදුන එක. The correct answer is consumption. Consumption means the amount used of eaten. This is the noun form of the verb consume. Consumption. The correct answer is consumption. Consumption means the amount used of eaten. This is the noun from of the verb consume. කන්ෆියුස් වෙන්නේ කොතනද ඔයා මේකේ? ඔයා consume කියලා ගත්තනේ? ඔව් සර්. consumed of කියලා ගන්න බෑ සාමාන්‍යයෙන්. consumption ඒ කියන්නේ භාවිතා ගත්ත ප්‍රමාණය of beef, consumption of beef, consumes of beef, consumed ඒ දෙකම ගන්න බෑ. මේක දැනට මෙහෙම දැනගෙන ඉන්නකො අපි ඉස්සරහට යනකොට තව තව හම්බෙයි. Okay, next one. The chart blank. The average house price in New York, Boston, and Chicago between 1995 and 2050. Graph shows දෙවෙනි answer. ඒක තමයි present simple එක. ඒක තමයි නියවද grammar එක. The correct answer shows. This is the present simple. The chart shows means the information in the chart is. Okay, here you go. Next one. Last one. The graph shows the number of Japanese, Australian, and French visit Thailand. The number of Japanese visit Thailand in 2006 to 2018. මේක තමයි හිතන්නේ. ඔව් සර්. period එකක් කියනකොට හැම වෙලාවෙම from කියන එක තමයි දානවා. From period එක ඔයා කියනවා. the
The correct answer is from 2000 and 2006 to 2080. The introduction should mention the time frame aim of the graph or chart, usually from one date to another date. Okay. මොනවද තියෙනවා ඊළඟ graph එක බලන්න introduction එකට මොකද්ද කරපෙන්නේ. බලන්න මේක මොකද්ද කියන්නේ කියලා පාර පේන්නේ software එකේ ප්‍රශ්න තියෙනවා. කියවන question එක Question. The graph shows the share of electricity production from four sources in the USA between 2006 and 2080. Summarize the information by selecting and reporting in the main features and making comparison where relevant. Share of American electricity production. තොර මේක තියෙන්නේ පහක් තියෙනවා. coal, natural gases, nuclear energy, renewable energy and other. තොර පළවෙනි එක උඩින්ම තියෙන්නේ coal. coal එක මොකද වෙලා තියෙන්නේ 50% වල ඉඳන් එන්නේ අඩු වෙලා දැන් තියෙන්නේ 30% වල. natural gases 20% වල ඉඳලා වැඩි වෙලා දැන් 30 වලට වඩා just above තියෙනවා. fluctuate වෙලා ගිහිලා තියෙනවා මේ හැටි. nuclear energy එක relatively constant එකක තියෙන 20% දිගටම තිබලා තියෙන එක. renewable gases එන්න 0 වලට වඩා just above ඉඳලා constantly වැඩි වෙලා තියෙනවා gradually වැඩි වෙලා තියෙනවා 10 වලට. other sources 0 වලට just above වෙලා ඉඳලා constant වගේ relatively constant තිබෙනවා throughout. ඒකට introduction එක මෙයා කියලා දෙනවා මොකක්ද කියන්නේ කියවන්න. The graph gives information about the share of electricity production from natural gas, coal, nuclear energy, and renewable energy in the USA from 2006 to 2008. What is the problem with this highlighted part of the introduction? The graph gives information about share of the graph gives information shares of and gives about the share. There is a verb mistake graph. ටක් ගාලා පුළුවන් ද එක සජෙස්ට් කළා මම. එහෙනම් ඒක verb mistake නේ verb singular. මට මේ කොහෙද මොකක් කරේ වෙනසක් පේනවද මොකක් කරේ අඩුවක් මොකක් කරේ පේන තැනක් තියෙනවද? එකපාරට අහුවෙන්නේ නැද්ද? මොකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. කමන්නේ. The graph gives information about the share of electricity production from natural gas, coal, from එකේ දෙන්නවද මට ෂුවර් නෑ. natural gas, coal, nuclear energy and renewable energy. other කියන එක ඇවිල්ලත් නෑ මෙතන. verb mistake එකෙන් අපි දාලා යන් ඉස්සරහට බලමු. Singular plural information is always singular because it is uncountable now. The graph gives information about gives එකේ graph gives ඒක දැන් හරි ගස්සද give කියලා තිබ්බ එකේ නෑ සර් gives කියලාමයි තිබ්බේ. මොකක්ද ඒතොර ඒක හරි ගස්සද? අනේ ඒක හරියට නෙමෙයි. The graph gives information about the share of electricity ඒ විදිහටමයි තිබුණේ. from natural gives කියලා. gas, coal, nuclear energy and renewable energy in the USA from කමන්න. ඊට පස්සේ ඊළඟට එන්නකො බලන්න මේක බලන්න. Coal was the most
most important source of electricity in 2006, but in 2000 from dated from දානවා කියලා කිව්වේ. එහෙම ඕලක් නෑ. ඒක from කියලා දාලා තිබ්බා. මෙතන මොකක්ද ඔයා කියන්නේ? ඔකට පේන එක මොකක්ද? Renewable energy was biggest source and coal was second. always most important Information 2006 වල. හරිනේ 2006 වල වැඩිපුරම coal තමයි තිබිලා තියෙන්නේ. coal ඊට පස්සේ අඩු වෙලා 30% වලට ඇවිල්ලා තියෙනවා. natural gas එක 20% වල ඉඳලා 30% වලට පොඩක් වැඩි වෙලා තියෙනවා. අපි මේ කියන renewable energy was the biggest source කියලා. renewable energy කියන්නේ කොළ පාට එක නේද? ඒක biggest එක නෙවෙයි, natural gas තමයි biggest වෙලා තියෙන්නේ. information is not correct. නේද? ඕකේ නේද ඒක? කියන්න බෑ. The correct answer is the information is not correct. In 2018, natural gas was the biggest source of electricity, not renewable energy. renewable energy. Renewable energy. Next one. The share from renewable energy increased while it was still only a small source in linking it. renewable energy එක වැඩි වුණාලු. increase වුණා, but තවම still is a වැඩි වෙලා තමයි. හැබැයි still only a small source in 2018 කියන කතාව නම් හරි. අන්තිම එක වෙන්නත් බෑ. අන්තිම එක වෙන්න පුළුවන්. Only a foreign Mr. Prime අන්තිම එක මට එක mistake. මම මනසමර එකට while කියනකොට මේ while කියලා දානකොටත් සමහරට මේ opposite එකක් තමයි දාන්න ඕනේ. මොකක් හරි එකක් කියලා while කියලා දානකොට ඒක ගැන මායි කියන්නේ සමහර opposite එකක් දාන්නේ. අපි බලමු ඒක මොකක්ද කියලා මම. මට වැරදියට ආවර. වන එක දැන් ඉගෙන ගන්න. The correct answer is the linking word while is not used correctly here. කියවනු. The correct answer is the linking word while is not used correctly here. The two pieces of information here are both about the same category. You use while in the middle of a sentence to compare two different things, but to say how one thing is different in some day. The share from renewable energy increased, but it was still only a small source in 2018. but දාන්න පුළුවන්. while කියලා දානවා නම් ඔය දෙකක් compare කරන්න ඕනේ. මේක මේකම වැඩි වෙනවා. while අද එක මෙහෙමයි කියලා කියන්න ඕනේ. okay නේද ඒක? Oh, sir. next one. body paragraph 1. What is the problem with the highlight for the share of electricity from coal decreasing from about half the total to around electricity. 7 coal decreasing from about half the total in 60. 30%. 50% වලින්
භාගයටම බහැලා කියලා තමයි එයා කියන්නේ. බහැලා around 30%. around 30% තමයි. verb mistake එකක්ද? decreasing කියලා කියන්නේ decreasing ing form එකනේ. මන්ද ඒක. information එක නම් හරි. ඒක verb mistake එකක් තමයි දාන්නේ. The correct answer is there is a verb mistake. Their verb decrease ing එන්න should, බෑ දැන්. ඒක should මර්ෆිගේ be. පොත කරන්න නිමේෂය තොර ටග් ගාලා වැඩ එක පුළුවන් වෙනවා. sir. අද දවසේ ඉස්සන්නේ. Decrease should be past simple here to talk about what happened in 2006. The share of electricity from coal decreased from right. next one කියන්න. while the share from natural gas increased just over 20% to 30. Then while the share from natural gas natural gas බලන්න. natural gas එක 20% වල ඉඳන් 30% වල just above වලට increase වෙලා මේ හරිය පොඩක් fluctuate වෙනවා. මොකක්ද ඒ කියන්නේ? while the share from natural gas increased just over 20 to 33%. natural gas 20 to 33 වගේ කියන්න පුළුවන්. Again, the share from electricity from coal decreased from about half of the total in 2000. ඒක හරි. while the share from natural gas increased over 20% to over the again from the mistake. linking word while is not used correctly. එහෙම දාන්න බෑ. while එක හරි නේ මෙතන. ඒක ඕකේද? මෙයා එකක් ගැන කියන දැන් while දාලා අනිත් එක ගැන නේද කියන්නේ? කලින් අපිට ඒකනේ වැරදුනේ. ඔව්. ඒක අයින් වෙනවා. එතන 50-50 තියෙන්නේ. caller friend ද මොකද්ද ගන්නවා? There is a verb mistake. verb mistake. Call. information is not correct. ඒකත් වැරදිනේ. information එක හරි. හා? ඔව් සර්. ඒතර අපි verb එක මොකක්ද කියලා දන්නේ නැති වුණත් අපිට අයින් කරලා shape එකකට යන්න පුළුවන්. ඒත් වැරදි දන්නේ නැහැ. ඉතින් ගණන් ගන්න එපා. ඒත් වැරදි වුණා. මට ඉතින් මේ just over කියන එක. over දෙකක්ම over වෙන්න බෑ. from 20 to 33 වැඩි වෙලා තියෙනවා. over දෙකම over ආවට පස්සේ වැරදිලා කියන්නකො අපේ information correct නෑ. just over. ඒ over තමයි ඉතින්. over එකේ තමයි case එක දෙන්නේ. එයා category එක වෙනස් කරලා. means the original number was about 10. And 13% to 33% වලට ගියා කියලා තමයි කියන්නේ. The share from natural gas increased from just over 20% to 33%. අද මේ කියන්නේ මොකද්ද මේ කියන්නේ? Increase just over 20%. The correct answer is the information is not correct. They increased just over 20% to 33% means the original number was about 10. වැඩිවීම 20% කියන්නේ original number එක 10 වෙන්න ඕනේ කියලා තමයි එයා කියන්නේ. හැබැයි ඇත්තටම original number එක 20 තියෙන්නේ. In fact, the original number was around 20. ඒ කියන්නේ ඒක 13% වලින් තමයි වැඩි වුණේ 33 වලට යන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙයා ඒක දාලා තියෙනවා over කියන එක දාපු නිසා 20% නේ ඒක කොහොමද පටන් ගන්නෙ 20% වල ඉඳන් 33% වලටනේ යන්නේ. ඒක නිසා වැඩිවීම තියෙන්නේ 13% වලින් කියලා තමයි මෙයා කියන්නේ. අපි බලමු මේ තියෙන්නේ 20% වලින් පටන් අරන් 33% වලට තමයි යන්නේ. මේ වැඩිවීම 13% 13යි. 12 ඉඳන් 33ට 13යි. අර over තියෙන නිසා over 13% වලින් තමයි වැඩි වුණේ කියලා තමයි එයා ඒක අරගෙන තියෙන්නේ. over කැලෙන් තමයි ඉතින් අත්‍තරම අරන් තියෙන්නේ.
වගේ එච්චරම ගණන් ගන්න එපා. බලන්න ඒක තව පාරක් කියවලා. The share of electricity from coal decreased from about half the total in 2006 to around 13% in 2018. While the share from natural gas increased from just over. කිහිම දීලා නේ වෙනස් කරලා නැහැ නේද? ඔව් සර්. වැරද්ද අහලා ඒකමයි. ඒකම දීලා. ගණන් ගන්න එපා. අපි ඊළඟට ફોકස් කරමු. අපි ගොඩක් ඒවා ඉගෙන ගත්තනේ. While the amount electricity produced, the nuclear energy stay at around 20%, while the ඒක හරිනේ. amount from නියුක්ලියර් එනර්ජි එක තමයි රතු පාටින් තියෙන එක 20% වලින් තියෙනවා. right. while the amount from renewable energy increased to about 10% in 2018. renewable energy 10% වලට වැඩි වෙලා තියෙනවා. දැන් මොකද්ද මේකේ ඉන්ෆර්මේෂන් එක අවුලන්නේ නැහැ. ඒක අමතක කරන්න. 50-50 තමයි තියෙන්නේ. In 2018. ඉන්ෆර්මේෂන් ඕකේද ඔයාලට? While the amount of renewable energy increase about 10%. නියුක්ලියර් එනර්ජි එක 20% තියෙනවා true out. renewable energy තමයි කොළ පාටින් තියෙන්නේ. ඒක 0 වල කිට්ටු ඉඳන් 10% වලට වැඩිලා තියෙනවා 2018 වල. ඉන්ෆර්මේෂන් වල අවුලක් තියෙනවද ඔයාලට? නෑ සර්. ඒක අයින් කරොත් දෙකයි තියෙන්නේ. ස්පෙලිං හරි verb හරි. While the amount from renewable gas energy increased කියලා දානවා සර්. අතීත ගැන කියන්නේ ඉතින් ඉංග්‍රීසි දැම්ම කියමුකෝ to about 10%. To about 10% in කැමති එකක් කියන මට නම් හිතා ගන්න බෑ. දෙවෙනි එක සර්. දෙවෙනි එක මොකක් කියලාද හිතන්නේ? ඉංග්‍රීසි කියන කැලෙන්ද ඔය හිතන්නේ? නෑ ඒ නිසා නෙමෙයි. මට හිතා ගන්න බැරි. ඔය ටිකක් මොකක් හරි එකක් සජෙස්ට් කරලා බලන්න කොහොමද දන්නේ නැහැ ඉතින් ඔන්න ඔය ඕන එකක් එකයි කියලා ගහලා දාන්න මොකක් හරි. හිතන්න. Well, the amount from renewable gas. From renewable gas energy. මන්ද හිතා ගන්න. ඔය කියන්නේ මොකද? verb mistake කියලා. ඒකද? renewable කියලා කරලා හරි නේද සර්? renewable. හත් හිතා ගන්න. බලමු අපි ගහලා බලමු. ඔව් වැරදි සර් අකුරු. BLEN. BLE. ඒ කියන්නේ spelling mistake. උන්පන් ඔඩ ගියාද? renew new ABLE ඔව්නේ. අන්තන් හොයාගත්ත එකක් කොහොම හරි නේ. The correct answer is renewable. The amount from renewable energy. Okay, good. So අපි එකකින් ඉගෙන ගත්තත් අපි spelling verbs ඒව නෙමෙයි අපි ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න ගියේ. අපි ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න ගියේ ඒකේ අර essay එක ගොඩ නගා ගන්න විදිය. introduction එක දැම්ම. ඒ body paragraph ඒ ටික හදා ගන්න විදිය. මොනවද ඒකේ තිබ්බ පිළිවෙල මොනවද තිබ්බේ ඇත්තටම මේ introduction එකයි තව එකක් තිබ්බනේ උඩින්. introduction එකයි තිබ්බ පොඩේන බලන්න. ඒ තිබ්බා question එකෙන්ම කියන එක තමයි introduction එක. ඊට පස්සේ overview එකක් තිබ්බා. overview තිබ්බා ඊට පස්සේ body paragraph තිබ්බා. මම ටෙස්ට් එක තියෙනවා. ඔයාලට තමයි ලියන්න තියෙන්නේ. is the bigger better බලන්න කියවලා. is bigger better. How has your town or city changed in the last 15 years? 50 years. In the population bigger or how has your town or city changed in the last 50 years? In the population bigger or smaller? Are things better or worse now because of that?
You are going to describe a line graph that shows people population change in 3 cities. You should write and check your answer in 20 minutes before you start. You will help you. some tips ටිකක් බලා ගන්න කියලා කියනවා. අපි දැකපු ප්‍රස්තාරයක්ම තමයි මට සෙට් වෙලා තියෙන්නේ. ඩෙට්‍රොයිට්, ඇම්ස්ටර්ඩම්, ඩුබයි. මේ ප්‍රස්තාරය වා ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක්, ඕවර්විව් එකක්, බොඩි පැරග්‍රාෆ් එකක් කියන්න ඕනේ. මම ඒකට දැන් ඔයාලට වෙලාව දෙන්න යන්නේ නැහැ. මම ඔයාලට එනවා කෙලින්ම. ඔයා ඒක ලියන්න. ඔයා ලියන්න. මම ඒකේ ආන්සර් එක ඩිස්කස් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට දෙනවා ප්‍රශ්න ඕන තරම් ලියන්න. දැන් බලන්න මේක මට නිකන් කියන්නකෝ. ඔයා දකින දේවල් ටික ප්‍රශ්න කියවන්නකෝ. The graph shows how the population of 3 cities changed between 1950 and 2010. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. Write at least 120 words. City population change. දැන් මට කියන්න මේකේ x axis y axis එකේ මොනවද තියෙන්නේ? horizontal vertical එකේ. x එකේ horizontal එකේ horizontal. yes. from numbers from 1950 to from 1950 to 2010. මේකේ තියෙන්නේ million. population numbers. ඒතර population. ඒතර millions වලින් 0 වලින් ඉඳන් 2 millions දක්වා තියෙනවා. ඒතර ඒක ඩෙට්‍රොයිට් කියන එකේ අඩු වෙලා තියෙනවා. ඇම්ස්ටර්ඩම් වල relatively constant, දුබායි වල dramatically increase වෙලා තියෙනවා. right. අපි එමු බලන්න ආන්සර් එක මොන වගේද කියලා. model answer. model answer හරි පොඩ්ඩක් කියන බලන්න. model answer. අමාරු the නේද? මොකක්ද සර්? දැන් අමාරු වගේ බලවට පේනවා මේ model answer එක බලන්න හරි පොඩ්ඩයි තියෙන්නේ. ඔව්. බලන්න. Model answer. The graph illustrates the population change in Detroit, Amsterdam, and Dubai from 1950 to 2010. In 1950, බලන්න එයා introduction එක දීලා තියෙන්නේ topic එක alt කරලා. Graph shows how the population of 3 changed between 1950 and 2010. ඒක අපි කියනවා graph illustrates the population change in Detroit, Amsterdam, Dubai, 3 cities from 1950 to 10. ඊට පස්සේ මොකද කියන්නේ? In 1950, Detroit had more people as Amsterdam, and Dubai was only a small town. Detroit but by 1950 වල බලන්න වැඩිපුරම තියෙන Detroit වල. Dubai සහ Amsterdam හරි පොඩි. ඒවල ඒක ලොකුවට නෑ 1 million වත් නෑ. Dubai වල ගොඩක්ම අඩුයි. ඊට පස්සේ but by 2010, Dubai was the biggest city, and Detroit the smallest. was the smallest. Amsterdam experienced only a small increase in population over this period. Amsterdam increase small population එක චුට්ටයි වැඩි වෙලා තියෙන්නේ. over 1 million. Right? Then ඒක Detroit පළවෙනි එකේ ඒක highlight කරලා ඔන්න කතාව කියලා තියෙනවා පළවෙනි paragraph එකේ. Introduce the graph, paragraph, the questions. The question එක paraphrasing කරලා තමයි introduction එක දුන්නේ. දෙවෙනි එක mention main features and trends in an overview. ඊට පස්සේ වගේ overview එක. introduction එක overview එක.
මේන් ෆීචර්ස් ගැන ඔයා කිව්වා. නම්බර්ස් මොකුත් කියන්නේ කී නෑ. තේරෙනවද? ඔව් සර්. මේකේ නම්බර්ස් මොකුත් කියලා නෑ. ඔයා ඕවර්විව් එකේ මේන් ෆීචර්ස් ටික කිව්වා එච්චරයි. තුන්වෙනි එකේ බොඩි පැරග්‍රාෆ් එකේ තමයි ඔයා ඔයාලා ඉන්ක්‍රීස් ඩික්‍රීස් ඩිස්ක්‍රයිබ් ඩේටා චේන්ජස් ඒ ඔක්කොම කරන්නේ බොඩි පැරග්‍රාෆ් එකේ. කියන්නකෝ ඒක. Destroys population decrease from just over Decrease. 1.7 මේ උඩත් ඉන්ක්‍රීස් කියන යූස් කරලා තියෙනවා මේ නම්බර්ස් යූස් කරලා තියෙන්නේ බොඩි පැරග්‍රාෆ් එකේ. Detroit's population decreased from just decreased from over 1.75 million people in 1950 to just under 0.75 million in 2010. අන්න බලන්න Dubai's ඒකේ population එයා අංකත් එක්කම කියලා තියෙනවා. Detroit people just about 1.7 වල ඉඳන් 1.75 වල ඉඳන් just under 0.75 දක්වා ඇවිල්ලා තියෙනවා 2010 වල. 10 වල. ආ Dubai's population was under 0.25 million in 1950, but it increased quickly around 1970, and by 2010, around 1.9 million people were living there. well living there. Mm, එතකොට මේ බොඩි පැරග්‍රාෆ් එකේ යා නම්බර්ස් එක්කම විස්තර කරලා කියලා තියෙනවා. ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකේ ක්වෙස්චන් එක පැරෆ්‍රේස් කරා ඕවර්විව් එකේ මේන් ෆීචර්ස් කිව්වා. බොඩි පැරග්‍රාෆ් එකේ යා කිව්වා නම්බර්ස් එක්කම මොන හයිලයිට් කරලා එක කිව්වා. ඊට පස්සේ Amsterdam had just over 0.75 million residents in 1950, and that number increased slowly to around 1 million in 2010. ඉතුරු වෙච්ච එක අන්තිම එකේ ඔයා විස්තර කරා ඇම්ස්ටර්ඩම් ගැන. මොකද අපි ඩෙට්‍රොයිට් තුයි ඩුබායි තුයි කම්පෙයාර් කරාට ඇම්ස්ටර්ඩම් ගැන ලොකුවට කිව්වේ නැහැ. ඇම්ස්ටර්ඩම් එක අපි ඊළඟ එක්ස්ප්ලেইন කරා එච්චරයි. about and around ඒව දාලා එක්ස්ප්ලেইন කරන්න එක තමයි ලේසි. අමාරු නෑ නේද ඒක? නෑ සර්. අන්න මම අර ක්වෙස්චන් එකයි දැන් මම ක්වෙස්චන් එක දැම්මා. model answer එක දාන්න. හෙට ඉඳන් ටිකක් වේගෙන් කියවන්න වෙනවා ඉමේෂා. හා සර්. right අද සෙෂන් එක ඉවරයි. ඔයාට මිස්කෙන් සෙෂන් එකක් ඕන නම් මැසේජ් එකක් දාන්න මම හෙට arrange කරලා දෙන්නම් එහෙනම්. හා සර්. අනිත් මේ ඔව්. දාලා දෙනවද මං අර අකුරු කියවන වැරදි වෙනවද ඒක මිස් හදලා දෙනවා. ආහ් මේ එයා හෙට ඉඳන් ඔයාලට සෙෂන්ස් ටිකක් මම arrange කරලා දෙන්න. ඒතකොට ඔයාලට හොඳයි නේද කැමතිනේ. ඒතකොට එයාගෙන් තව ටිකක් මම improve කරගන්න. ඔය අර වචන කියවෙනවා ඉස්කෝලේ එහෙම ගිහලා කියවෙන්න හරියට මේ වචන කියවෙන්නේ නැහැ. ඔව් ඒක තමයි. මේ ඒ ටික improve කරගන්න. ඔයා ඒ ටික පුළුවන් තරම් එයාගෙන් ඉගෙන ගන්න ඒ ටික. මම හෙට ඉඳන් සෙෂන්ස් ටිකක් එයාගෙන් arrange කරලා දෙන්න. time හා එක. සර්. right හරි මම මේ සෙෂන් එක off කරන්න පොඩක් ඉන්න කොහොම ඉන්න. thank you sir. හරි. ඔයා එහෙනම් මට කෝල් එකක් අරගෙන අර කියන්න මොනවද තියෙනවා. මේකෙම login වෙලා හරි. කියන්න recording එක අයින් කරන්න.